Hello students, and welcome to this video of basic electronics and elements of electronics. In today's video we are going to start with the topic called PN junction diode. I am Mrs. Swarupa Pawar, and let's start today's video. In this video we will study the symbol, construction and working principle of PN junction diode. PN junction diode is a very basic component in basic electronics. It is used everywhere in most circuits, say in power supply circuits the diode is used, in rectifier circuits diode is used, then in clippers, clampers, many circuits are there where PN junction diode is used. So what is a diode first? Diode is a semiconductor component having two terminals and allowing the flow of current only in one direction. सो डायोड म्हणजे काय? डायोड म्हणजे डाय प्लस इलेक्ट्रोड, म्हणजेच याच्यात दोन इलेक्ट्रोड्स असतात. इट हॅज टू टर्मिनल्स, ॲनोड अँड कॅथोड. ॲनोड इज पॉझिटिव्ह टर्मिनल अँड कॅथोड इज निगेटिव्ह टर्मिनल. So this diode is consisting of two terminals or two electrodes, anode and cathode, and allowing the flow of current only in one direction. That means diode allows the flow of current to flow through it only in one direction. Opposite direction मध्ये current ला flow allow करणार नाही. Okay, so see here in this diagram you can see the symbol of diode. Okay, त्याच्यामध्ये दोन टर्मिनल्स आपल्याला दिसत आहेत. लेफ्ट साइड टर्मिनल इज पॉझिटिव्ह, इट इज कॉल्ड ॲज ॲनोड, अँड राईट हँड साइड टर्मिनल इज निगेटिव्ह, इट इज कॉल्ड ॲज कॅथोड. तो जो ट्रायंगल आहे सिम्बॉलमधला, हा ट्रायंगल आहे, त्याची डायरेक्शन ही करंट फ्लोच्या अकॉर्डिंगली असते. वी नो दॅट कन्व्हेन्शनल करंट फ्लोज from positive to negative terminal. So this direction is shown by this triangle. So here the current flows from anode to cathode. So this is the symbol. So as we know that the PN junction diode is made up of semiconductor material. But semiconductor material means what? Semiconductor material is a material whose conductivity lies between metals and non-metals. आपल्याला माहिती आहे की metals हे good conductor of electricity असतात. हां, non-metals हे bad conductors of electricity असतात, किंवा आपण त्यांना insulators असं पण म्हणतो. जे गुड कंडक्टर्स असतात त्यांच्या आउटरमोस्ट शेलमध्ये, म्हणजे सगळ्यात बाहेरच्या ऑर्बिटमध्ये 4 पेक्षा कमी इलेक्ट्रॉन्स असतात. सो दे इझिली डोनेट दोज इलेक्ट्रॉन्स अँड दे बिकम गुड कंडक्टर्स. जे इन्सुलेटर्स असतात त्यांच्या आउटरमोस्ट शेलमध्ये 4 पेक्षा जास्त इलेक्ट्रॉन्स असतात, त्यामुळे ते इलेक्ट्रॉन्स कधीही डोनेट करत नाहीत, पण ते ॲक्सेप्ट करू शकतात. त्यामुळे ते करंट कंडक्ट करत नाहीत. पण सेमीकंडक्टर मटेरियल्स काय आहे? सेमीकंडक्टर मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स हू हॅव 4 इलेक्ट्रॉन्स इन देअर आउटरमोस्ट शेल. हे 4 इलेक्ट्रॉन्स ते डोनेट पण करत नाहीत किंवा ॲक्सेप्ट पण करत नाहीत, पण ते शेअर करतात नियर बाय ॲटम्स बरोबर. सो दीज सेमीकंडक्टर मटेरियल्स शेअर द valence electrons. So because of this sharing of electrons, these semiconductor materials do not carry the current at 0 degree temperature. But if temperature rises, this thermal energy is absorbed by the electrons and they break these bonds. हे जे कोवॅलंट बॉन्ड्स आहेत शेअरिंगचे, ते बॉन्ड्स ब्रेक करायची एनर्जी जर का इन्क्रीज टेम्परेचरमधून मिळाली तर थोडे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होतात आणि ते करंट कंडक्शनमध्ये पार्टिसिपेट करतात. सो इन दिस वे द प्युअर सेमीकंडक्टर मटेरियल कॅरीज अ स्मॉल करंट at elevated temperatures. So for increasing conductivity of pure semiconductor, we add some external material which is known as impurity to this pure semiconductor, and this process is known as doping. If we add positive or p-type impurity, then it must be a trivalent impurity.
and if we add a negative type, means n type impurity, it should be a pentavalent impurity. How its conductivity increases, that we will see in next slide. First we will see the p-type material. P-type material is produced when the dopant that is introduced is from group 3. जसं मी आता सांगितलं की p-type impurity आपण ॲड केली, ओके, तर ती असली पाहिजे ट्रायव्हॅलंट इम्प्युरिटी, म्हणजेच ग्रुप 3. जे पिरियॉडिक टेबल आहे त्यातले ग्रुप 3 मेंबर्समधले जे एलिमेंट्स आहेत ते जेव्हा आपण ॲड करतो तर त्या इम्प्युरिटीला डोपिंगसाठी यूज करतो म्हणून आपण त्याला डोपंट म्हणतात. सो ही डोपंट इम्प्युरिटी ही ट्रायव्हॅलंट असते. ट्रायव्हॅलंट म्हणजे काय? Group 3 elements have only 3 valence electrons, therefore 1 electron is missing, right? 3 electrons हे शेअर होतात नेबरिंग सिलिकॉन ॲटम्स बरोबर आणि चौथ्या बॉन्डमध्ये एक व्हेकन्सी राहिली, राईट? सो दॅट फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज मिसिंग इन दॅट बॉन्ड. सो दिस क्रिएट्स अ होल or a positive charge that can move around in the material. So ही जी vacancy आहे, absence of electron आहे, त्याला पॉझिटिव्हली चार्ज्ड होल असं आपण नाव देतो. आणि हे होल मूव्ह करू शकतं. कसं काय मूव्ह करू शकतं? तर या हे जे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते त्या होलमध्ये जंप करू शकतात आणि होलची पोझिशन शिफ्ट होऊ शकते. बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन होलमध्ये जंप करेल त्याच्या जागी एक दुसरे ॲब्सेन्स तयार झाला, right? So hole is created there, so we can say that hole has traveled from initial position to next position. So commonly used group 3 dopants are aluminum, boron and gallium. This diagram shows that the hole that will be present when group 3 dopant is introduced to the material such as silicon. This hole is mobile in the same way the extra electron is mobile in n-type material. We will see what happens when we add n-type impurity. When extra valence electrons are introduced into a material such as silicon, as n-type material is produced. Now if we add a pentavalent impurity, means the elements having 5 electrons in their outermost shell, 4 electrons are shared with the neighboring atoms and 5th electron is free for conduction. The extra valence electrons are introduced by putting impurities or dopants into silicon. The dopants used to create an n-type material are group 5 elements. The most commonly used dopants from group 5 are arsenic, antimony and phosphorus. The diagram shows extra electron that will be present when a group 5 dopant is introduced to a material such as silicon. This extra electron is very mobile. Mobile means it is free for conduction. It can easily carry the current. So in this way, diode is a semiconductor material such as silicon in which half part is doped as P region and half is doped as N region with a PN junction in between. जिथे P आणि N junction एक फॅब्रिकेट होतात एकाच ठिकाणी, त्या जंक्शनला, त्या जॉइंटला आपण म्हणतोय PN junction. P region is called anode and N region is called cathode. Also symbol is shown here. खाली त्याच्या खाली जी 3D डायग्राम दिसते तुम्हाला, सिलेंड्रिकल दोन छोटे कॉम्पोनंट्स दिसतात, ते डायोडच आहेत. त्याचा सिम्बॉल आहे डायोडचा त्याच्या खाली. आणि ती जी व्हाईट लाईन आहे ती व्हाईट लाईन रिप्रेझेंट करते कॅथोड आणि त्याच्या खाली आहे ती ब्लॅक लाईन दॅट रिप्रेझेंट्स कॅथोड. सो टर्मिनल नियरेस्ट टू दॅट रिंग इज अ कॅथोड टर्मिनल. It conducts current in one direction and offers high, ideally it is infinite, practically it is very high resistance in other direction.
Although p-type material has holes in excess and n-type material has electrons in excess, the net number of proton and electron are equal in each individual material, keeping it neutral. The basic electron structure at the instant of junction formation showing only the majority and minority charge carriers. Majority charge carriers म्हणजे काय, n साइडला इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस आहेत, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सो दे आर मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर्स. पण काही थोडे होल्स पण प्रेझेंट असतात. ओके, सो दोज आर नोन ॲज मायनॉरिटी चार्ज कॅरियर्स. पी रिजनला मेजॉरिटी होल्स प्रेझेंट आहेत, पण काही मायनर इलेक्ट्रॉन्स सुद्धा प्रेझेंट असतात, त्याला आपण म्हणतो मायनॉरिटी चार्ज कॅरियर्स. So what happens when we join these two type of material together? P आणि N जेव्हा तुम्ही एकत्र join करता किंवा त्यांना आपण diffuse करतो using special fabrication techniques, what happens? See, free electrons in N region near PN junction begin to diffuse across the junction and fall into holes near the junction in the P region. So at the junction, free electrons from N side combine with holes from P side. So त्या जंक्शन मध्ये आता फ्री चार्ज कॅरियर्स प्रेझेंट असणार नाहीत. दे डिफ्यूज इनटू ईच अदर. सो इन दिस रिजन वेअर येलो लाईन इज शोन इन द डायग्राम, त्या रिजनमध्ये फ्री चार्ज कॅरियर्स प्रेझेंट नसतात, म्हणून त्या रिजनला म्हणतात डेप्लिशन रिजन, बिकॉज फ्री चार्ज कॅरियर्स आर डेप्लिटेड फ्रॉम दॅट रिजन. And now this region will act as a barrier for further diffusion of free charge carriers. See here, हा जो मधला व्हाइट region दिसतोय, that is depletion region. Okay, it is also known as space charge region, because या region मध्ये n साइडचे इलेक्ट्रॉन्स p साइडच्या होल बरोबर रिकंबाइन करतात, त्यामुळे n साइडला पॉझिटिव्ह चार्ज डेव्हलप होतो, कारण इलेक्ट्रॉन गेला, सो ॲटम पॉझिटिव्हली चार्ज झाला. सिमिलरली p साइडला फ्री इलेक्ट्रॉन्स ॲक्सेप्ट केले गेले होल्समध्ये, सो हा एक्सेस निगेटिव्ह चार्ज आल्यामुळे या ॲटम्सवरती निगेटिव्ह चार्ज डेव्हलप झाला. आता ह्या रिजनमध्ये कुठेही फ्री चार्ज कॅरियर्स प्रेझेंट नाहीत, पण ॲटम्स आहेत, त्या ॲटम्सवर n साइडला पॉझिटिव्ह चार्ज आलाय आणि p साइडला निगेटिव्ह चार्ज आलाय. For every electron that diffuses across the junction and combines with a hole, a positive charge is left in the N region and negative charge is created in the P region, forming a barrier potential. This action continues until the voltage of the barrier repels further diffusion. म्हणजे जो n साइडला पॉझिटिव्ह चार्ज डेव्हलप झालाय ॲटम्स वरती, तो पॉझिटिव्ह चार्ज पुढच्या होल्सला लांब ढकलतो, रिपेल करतो, आणि निगेटिव्ह चार्ज जो डेव्हलप झालाय p साइडच्या ॲटम्स वरती, तो निगेटिव्ह चार्ज इलेक्ट्रॉन्सला रिपेल करतो, पुढे परत रिकंबाइन करून देत नाही. ओके, the blue arrows between positive and negative charges in the depletion region represent the electric field. आता या पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्जमुळे इथे इलेक्ट्रिक फील्ड बनलं, ज्याला म्हणतात बॅरियर पोटेन्शियल. So now you know what is a diode, what is the symbol of a diode, how the construction is there of a diode, and how PN junction is formed. Okay, so we will stop here. In the next lecture we will continue the topic. Thank you.